Bonjour, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'opportunité à l'organisation. Merci à mon ami Saïfedine Turki pour l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui et pour recommencer à avoir un fil rouge avec nos amis de la Tunisie. Nous sommes tous méditerranéens, donc la pandémie a ralenti beaucoup d'activités entre nous. Et je suis vraiment heureux d'avoir l'opportunité aujourd'hui de recommencer à travailler avec vous. Avant de commencer, je voudrais simplement avoir l'honneur de faire un petit souvenir pour rappeler un ami qui devait être avec nous aussi aujourd'hui, mais qui nous a laissé il y a quelques mois. Giorgio Ghiglieri, c'était un professeur de l'université de Sassari, en Sardaigne, comme moi, et il nous a laissé avant du temps. J'espère qu'aujourd'hui, il sera quand même avec nous. Merci. La session de cet après-midi, c'est dédiée à la géologie, à les Geo-Ressources et à l'environnement. Donc, on a beaucoup d'éléments d'intérêt et de discussion possibles et très bien liés avec les choses que nous avons dites pendant les autres sessions du congrès. Malheureusement, la keynote du professeur Montasser Mabrouk n'est pas pour la réaliser. Et donc, nous passons directement. Nous avons un peu plus de place pour la présentation, pour la présentation des gens chercheurs qui sont avec nous. Et donc, nous allons commencer avec qui présente Mohamed Amin Hamani. C'est lui directement qui va nous présenter les titres de son travail. Je vous laisse la parole pour 8-9 minutes, d'accord? Trop. 5 minutes, ça suffit, non? Ok. 9 minutes alors, merci beaucoup. Good afternoon, everyone. My name is Mohamed Amin Hamini. I am a PhD candidate at Center for Water Research and Technologies. The director of my thesis is Professor Hayat Shiri, and my thesis is about geological and hydrogeological modeling. So the work I'm going to present today is the deployment of a hydrogeological database in a web-based format. Well, this part of our work is not geology per se, but it is very important. Well, matter of fact, as geologists and hydrogeologists, we use a large array of data, like well and borehole data, seismic, logging, cartographic and GIS data, piezometric data, and the list goes on. It's not exhaustive. So using this amount of data can be overwhelming, and this means that using an information model is very important. An information model for geologists, this is a very small example. So say CRDA is an organism that operates on a network of sites. So these sites will pick up a variable, and each variable will have values. And these values should answer to 3 questions. So where was the observation collected? When was the observation collected? And what does the observation represent? And so in these examples, you can find a unique a value that has unique variables, space and time, and also an observation with a unique variable in space, but multiple values in time, which is a time series. Okay, so this is great, but this is not enough to make our data digestible and understandable by everyone. So this is where interoperability comes into place. What is interoperability? It is the ability of a dataset to work with other systems
without any kind of effort from the part of the end user. This is very hard to achieve, naturally, because philosophies in building and constructing datasets differ from a person to another depending on their needs and so on, which is why the Data Interoperability Standard Consortium suggests that interoperability is the ability of a system or a device that would collect, exchange, or consume this data to have shared expectations for the contents and the context and the meaning of such data. This is important because that would make our data discoverable by everyone, easily accessible, decodable, understandable, usable by any end user. So the first step to achieve such a goal is by using standards that would guide us or give us a rough idea about how our data should be shaped. The logical schema for our work, we've chosen ODM2 because it actually satisfies our need for interoperability and for other reasons that I will elaborate later on. So, ODM2, the core schema, it has 4 components. The main component is the observation component, which answers to the 3 questions we've mentioned earlier: what, when, and where. A component that provides information on the people or organism collected the data. A component for the sampling feature, which is a tool that we've used to actually recover this data. At last, the value and types component, which is a component that will store our values. I will not really elaborate on these tables because that would consume way too much time. However, I will elaborate on the value and type component because, as we said earlier, our values can be either unique or varying in time and space, and ODM2 actually provides every single table that would actually contain any kind of data that we use in Geo-Resources. So for instance, we could use a single or data in time and space, like measurements, temporal observations, geometry, so on. We could also have tables that would contain data variable in time and space, like time series, profiles, even maps. So the overarching goal of ODM2, naturally, it's integrative nature. So it would contain a large array of geoscientific data, but mainly its extensibility, which is one of its strongest points. So we have our observation core, and this observation core, we can build other extensions on top of it in order to satisfy our needs depending on our work. So some extensions are already built in the ODM2 code. Some others, we can edit them or write them ourselves. So some of the extensions, we have the sensor extension that would provide further information about our, and this is very important for real-time data. More information about features using feature extensions. I have an example here, but I will be glad if we just discuss it in the lobby later on, because that would take too much time. We have also external extensions. As a hydrogeologist, I need information about, for instance, recharge, discharge, the hydrogeological unit that would contain my water. And this basically means that we can add more tables into our code to actually satisfy any kind of information that we use in our work. Still, as I said earlier, we should still use standardized schemas in order to actually have tables that would be similar or other people would understand because we are using the same standards. All of this to say that we have built through ODM a web application, and
that is actually very intuitive and very easily used by any kind of end user specialized in this discipline. So this work has been developed in collaboration with CRS4, Center for Advanced Studies, Research and Development, Sardinia. I'm showing two examples here. So, for example, this is my area of study. Display, there is the piezometric well because we have told the application to show us the piezometric wells on the map, and clicking on any kind of well actually provide us with informations that are stored in this application without any kind of code. An example of this data, like for example, I asked this application to provide me with the piezometric or water level values contained in this well, and we can actually visualize this data in the form of graphs, and the end user, any end user, actually export them, use them, their own needs. So we've developed, naturally used the SQL code provided by the ODM2 package that we have edited. We've added more extensions, as I've mentioned earlier, in order to satisfy for geomodel and hydrogeological modeling. We had used the Alto framework in order to build this application using queries in order to interact with a database. We've also used widgets in order to make the queries automated. And then the HTML code in order to actually make the web application more visual and automate everything. So these fancy colors, this hydrogeological model and the geological model wouldn't have been possible or easily created without an organized information model. And to conclude, well, in order to characterize the faulted aquifer system of Gabis, we have created an information model using the ODM2, which helps with the management, homogeneization, shareability datasets. This model was implemented on a platform that can actually be published online with the consent of the parties involved. Like if we have consent of the GRE, CRDA, where we actually acquire the data, we can actually publish it online for everyone to use. Vous allez à conclure, s'il vous plaît? Sorry? Vous avez terminé le temps. Yeah. Allez-y. Last note. And as a last note, well, I would say that normalizing the usage of certified information will be a step forward for research, as it will make our data more shareable and more accessible for everyone by proxy. And it was actually brought to my attention that other platforms are being developed or are actually online right now, like the platforms of Madame Ferida that she had presented in Agri-Geodata that will be published soon. And that's it. Thank you. Merci beaucoup. Très intéressant. Nous retournons sur le thème de la collaboration entre nos différents pays. Très bien. Les questions à la fin des présentations. Maintenant, la place, c'est Bouragère Heidi. Je m'excuse aussi. Je peux avoir quelques problèmes avec prénom et nom. Il est là? Jet. C'est juste. Hein? D'accord. Alors, on y va. Hein? On passe au prochain. Alaya Monsen Ben.
C'est bon. Bonjour, je suis Mohsen Benalaye, maître assistant à l'Institut national de recherche d'analyse physico-chimique CIDICEPT, INRAP. Donc, aujourd'hui, je suis là pour présenter ma communication orale intitulée Études géochimiques, études de la composition géochimique des aquifères de la région de Zouari, au reste de la Tunisie. Donc, la région de Zouari est située au nord-est de la Tunisie. Les limites de ce secteur d'études est définie par la géologie et l'hydrogéologie. En effet, cette plaine, elle est limitée par des formations perméables. Tous les eaux, donc tous les eaux infiltrant dans ces formations perméables sont drainées vers l'ouest qui constitue l'exutoire principal des différents niveaux aquifères. Donc, cette plaine, elle couvre 110 km². Elle est caractérisée par un climat semi-aride. La précipitation, elle est de l'ordre moyenne annuelle, elle est de l'ordre de 484 mm par an. L'évapotranspiration estimée par la méthode de Tournois est autour de 941 mm par an. La température moyenne annuelle est de l'ordre de 18,8 degrés Celsius. Les températures minimales sont enregistrées au mois de janvier et la température maximale est enregistrée au mois de juillet. Elle est de l'ordre de 30,2 degrés Celsius. La saison sèche correspond à la saison estivale et représentée par le mois de juin, juillet et donc le système aquifère de la région de Zouari est formé par une nappe phréatique logée dans les formations alluviales du Quaternaire et un aquifère profond logé dans les calcaires du Maastrichtien, du Campagna Maastrichtien. Ces deux aquifères sont intercommunicants, ils forment un aquifère mixte, d'accord? Et n'oublions pas que au sud, il y a les calcaires qui affleurent et qui sont discontinus, forment aussi un très bon aquifère discontinu dans l'espace et est caractérisé par différentes émergences de type source. Donc, ce bassin-là, ce système aquifère renferme une très importante quantité d'eau de bonne qualité. La salinité des eaux de ces aquifères ne dépasse pas le 1 gramme par litre. Les dernières années, ces aquifères sont très sollicités et des indices de pollution ont commencé à apparaître, et marqués essentiellement par des teneurs élevées de nitrates. Donc, face à cette situation, on a une étude donc pour préserver ce système aquifère pour les futures générations. Donc, on a on vient d'entreprendre cette étude géochimique. L'objectif de cette étude, c'est d'identifier les différents processus géochimiques qui affectent la qualité de ce système aquifère et aussi comprendre le fonctionnement hydrogéochimique et améliorer la compréhension du fonctionnement de ce système aquifère. Donc, la carte piezométrique du système aquifère dans la nappe phréatique montre que l'écoulement est convergent vers le centre du bassin et tous les écoulements sont drainés vers l'ouest qui constitue l'exutoire principal de cette nappe phréatique. Donc, les chroniques piezométriques montrent que la nappe elle a un comportement différent. Par exemple, à l'amont, on constate qu'il y a des fluctuations piezométriques importantes qui peuvent aller de 0,25 cm par an à plus de 1 mètre. Par contre, à l'aval, on constate que la piezométrie varie très peu. Ceci est dû au fait que tous les écoulements convergent vers l'ouest qui constitue l'exutoire. Donc on a le maximum des ressources. C'est pour cette raison que la piezométrie elle varie pas beaucoup. La carte de salinité
Donc, montre que les salinités varient de 0,6 g à 1 g par litre. Donc, les salinités les moins importantes, sont enregistrées au bordure des bassins et au bordure du bassin, au pied du mont du relief. Ceci traduit une infiltration des eaux pluviales qui dilue les eaux de la nappe. Donc, les valeurs les plus élevées sont enregistrées au centre des bassins. Ils sont autour de 1,1 g par litre. Donc, la variation de la salinité ne reflète pas parfaitement la variation de cette carte de salinité et n'est pas en parfait accord en majeure partie avec la piezométrie. Donc, l'application du diagramme PPR aux eaux échantillonnées à partir des différents niveaux aquifères donc, montre que les eaux de faible salinité ont une faciès géochimique de type bicarbonate calcique. Pour les eaux de salinité modérée, donc un faciès géochimique de type sulfate chlorurique calcique. Et pour les eaux de forte salinité, de salinité élevée, ont un faciès chimique de type sulfaté chloruré sodique. Donc, plusieurs phénomènes affectent la qualité, contrôlent la qualité géochimique des eaux échantillonnées, à savoir l'interaction aux roches qui a fait varier considérablement les teneurs du calcium, magnésium et sulfate et bicarbonate. Un autre phénomène affecte la qualité chimique, qui contrôle la qualité chimique, c'est le phénomène d'échange de base directe par laquelle il y a fixation de Na+ par la matrice de la formation aquifère et libération du calcium. Pour la contamination par le nitrate, on constate que pour la nappe phréatique, il y a des teneurs qui dépassent les 50 grammes par litre, donc il y a une contamination par le nitrate, donc qui peut s'élever à 128,34 mg. Par contre, pour la nappe profonde, on constate qu'il n'y a pas de contamination pour le nitrate. La valeur maximale enregistrée, c'est de l'ordre de 14,26 mg. Donc, la qualité des eaux pour les forages ou les sources destinées pour l'alimentation en eau potable, on constate que toutes les concentrations maximales pour ces eaux restent inférieures en majeure partie par rapport aux normes instaurées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce sont des eaux de bonne qualité. Reste qu'il faut pousser encore les analyses, sachant bien que la zone elle est à vocation agricole, donc il faut analyser encore le nitrate. Et n'oublions pas que la zone elle se situe dans un domaine minier, donc il faut concentrer les analyses sur tout ce que plomb, zinc, cuivre et fer caractéristiques du site, tout gîte métallifère. Donc, l'application pour les eaux d'irrigation, l'application du diagramme de Wilcox montre que les eaux en majeure partie sont de bonne qualité et admissibles pour l'irrigation. De même, pour le diagramme du reversible, on constate que les eaux sont classées avec faible et moyen risque d'alcalinisation du sol. Conclusion, donc la combinaison de l'étude géochimique et hydrodynamique nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement hydrogéologique de la nappe phréatique de Zouarine et identifier les processus affectant la qualité géochimique de cette nappe. La nappe phréatique elle est vulnérable à la pollution, donc il faut prendre des mesures de protection pour la conserver pour les futures générations. Comme perspective, donc
on doit pousser l'étude, donc et faire des isotopes pour voir les modalités de recharge de la nappe en faisant des analyses des isotopes stables et des isotopes, l'analyse géochimique des nitrates et des isotopes de nitrates pour remonter à l'origine du nitrate. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Est arrivé, s'il vous plaît. Heidi Aiger. Merci. À vous. Bonjour à tous, je suis Heidi Heger, doctorante à l'Institut supérieur de sciences et techniques des eaux. J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui devant vous une partie de mon travail de recherche intitulé Apport de la géophysique dans la caractérisation des aquifères de la région de Gibbs. Ok. Commence par une introduction. Dans le sud tunisien, l'eau souterraine constitue la principale source d'approvisionnement en eau potable, agricole et industrielle. Vu la réalité des eaux de surface, cette région est caractérisée par la superposition de trois principaux aquifères, la nappe du continental intercalaire, la nappe du complexe terminal et la nappe de l'Ashfara. Le réservoir aquifère de la nappe de l'Ashfara est multicouche. Sa géométrie est caractérisée par une complexité structurale qui résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs. La zone d'étude fait partie de ce domaine qui nécessite l'actualisation des études, ces aquifères, afin d'éviter une pénurie en eau. Le présent travail constitue un essai d'études pluridisciplinaires concernant la région de Gibbs et ayant pour objectif la caractérisation géométrique des différentes couches supposées aquifères en vue d'évaluer leur potentiel hydrique. Ok. Ok. La zone d'étude fait partie du gouvernorat de Gibbs. Elle est limitée à l'est par la mer Méditerranée, au nord par la ville de Gibbs, au sud par le gouvernorat de Médine et à l'ouest par la ville de Matmat. Sur le plan du point de vue géologique, la zone d'étude est du point de vue géologique et en généralement les séries stratigraphiques couvrent la région de Gibbs s'étendent depuis le Permien jusqu'à Quaternaire avec quelques lacunes de sédimentation. La plaine de l'Ashfara est affectée par deux types de réseaux des failles nord-ouest-sud-est et des failles sud-ouest-nord-est. Pour avoir une idée sur l'évolution des séries stratigraphiques en profondeur et de définir les liaisons hydrogéologiques qui pourraient exister entre les différents niveaux sédimentaires, des coupes géologiques basées sur des corrélations, les taux stratigraphiques, à partir des données de forage d'eau ont été établis. Exemple de ces coupes, d'après ces coupes, on peut conclure que la zone est couverte par les couches sédimentaires suivantes. Le Miocléocène, elle est constituée par un matériel hétérogène d'épaisseur variable et plus importante au nord et à l'est. Le Sénonien inférieur est représenté par ces deux unités, supérieur carbonaté et inférieur marno-gypside. Le Turonien est représenté par des carbonates, mais elle n'éteint que par des forages profonds. La carte piézométrique de la nappe profonde de la zone d'étude montre une décroissance générale des valeurs de piézométriques de l'ouest vers l'est. La prospection électrique est basée essentiellement sur l'interprétation de la résistivité électrique du terrain par la mesure d'une différence de potentiel d'une part et d'une intensité d'autre part. La résistivité dépend de la nature des roches, surtout ces minéraux, de la porosité de la roche, la qualité et la quantité de la roche et la répartition et la forme des fessiers. Notre travail est basé sur l'interprétation de 427 sondages électriques couvrant la zone d'étude.
L'interprétation des données électriques se fait par deux manières. Une approche qualitative concernant la réalisation des cartes d'iso-résistivité apparente et les pseudo-sections, et une approche quantitative avec l'interprétation des diagrammes de résistivité apparente en fonction de AB sur 2 et l'étalonnage sur les forages et la réalisation des coupes géoélectriques et électrostratigraphiques. Et enfin avec des cartes en isobase et en isoparc. Les cartes d'iso-résistivité apparente donnent une idée générale sur la répartition des terrains conducteurs et résistants dans la zone d'étude. Les terrains résistants se localisent essentiellement autour des affleurements carbonatés, alors que les terrains conducteurs se localisent surtout à l'est et au nord-est. Au fur et à mesure que la profondeur augmente, les terrains deviennent moins résistants, traduisent probablement une lithologie à tendance marno-gypseuse. Les pseudo-sections permettent de fournir une image qualitative sur la structure du sous-sol, suivant un profil en émettant en évidence aussi les différentes anomalies conductrices et résistantes. La première étape de l'interprétation quantitative, c'est l'interprétation des diagrammes de résistivité apparente en fonction de AB sur 2 des sondages électriques. Cette étape se fait par deux manières, manuellement en utilisant les ABAC ou automatiquement en utilisant des logiciels. Plusieurs sondages ont été réalisés sur ou près des forages de profondeur variable. L'objectif de ces étalonnages est pour faciliter l'attribution des résistivités aux différents niveaux sédimentaires, surtout les aquifères, afin de les caractériser sur la totalité de la zone prospectée. Exemple de ces étalonnages, le calage de sondage électrique de 190 sur le forage de Merf et le résultat aussi des calages de sondage électrique 341 sur le forage de Hancherjah. Au niveau de cette étape de l'interprétation quantitative, on a réalisé plusieurs coupes géoélectriques suivant des profils de direction nord-est, sud-ouest, puis ces coupes sont exprimées en termes de lithologie et on appelle des coupes électrostratigraphiques. D'après ces coupes, on peut définir aussi les niveaux suivants. Un premier niveau qui englobe plusieurs sous-niveaux géoélectriques de résistivité très variable et d'épaisseur pouvant dépasser le 100 mètres. Il correspond à un matériel hétérogène, c'est le plio quaternaire. Un deuxième niveau, très résistant, il correspond au carbonate dissonant inférieur carbonaté. Et le troisième niveau, relativement conducteur, et correspond aux alternances marno-gypseux de synonyme inférieur marno-gypseux. Le quatrième niveau, c'est les carbonates de tyronien caractérisés par une résistivité très élevée. On peut conclure que l'interprétation de 427 sondages électriques a amélioré certaines études précédentes sur la zone d'étude, fournit une approche géométrique des différentes couches supposées aquifères et d'apporter des précisions importantes que leur extension latérale et verticale. Elle a abouti aussi à établir un schéma structural relativement précis, montre une zone compartimentée en air sans les Ohorst et basse les grabins, suite au jeu des failles de direction principalement nord-est, sud-ouest et nord-ouest, sud-est. Les résultats obtenus, bien qu'ils soient importants, méritent d'être approfondis et d'être complétés par des autres travaux. Il est recommandé d'intégrer des données de diagraphie pour caractériser les paramètres pétrophysiques des différentes couches supposées aquifères, intégrer des données sismiques disponibles afin d'affiner la géométrie des aquifères mises en évidence, surtout profonde, et procéder à une modélisation hydrogéologique pour évaluer les potentialités des aquifères afin de rationaliser leur exploitation. Et merci pour l'attention. Merci beaucoup. Exactement en 9 minutes, fantastique.
Alors, maintenant, Saad et Ya Ben. Bonjour, à vous la parole. Okay. Hello, everyone, ladies and gentlemen. First of all, I would like to say that I'm very delighted to be here today for this conference, which provides a unique opportunity for all of us because of its scopes. So big thanks to the organization community. For those of you who don't know me already, my name is Aya Ben Saad. I'm a PhD student of hydrogeology at the University of Tunis Al Manar. So, dear audience, I'm so blessed to present to you today our research paper, Salinization Process in the Castle Aquifer of Grompelia, northeast of Tunisia, a hydrogeochemical study realized in the Laboratory of Useful Materials of the National Institute of Research and Physical Chemical Analysis. So, let's get started. Today, as you know, groundwater salinization is one of the most significant environmental issues, posing a permanent risk of water resources limitation. This phenomenon is widespread, particularly problematic in arid, semi-arid regions, where the quantity of water is very limited to this prolonged drought. And actually, the genesis of salty groundwater is conditioned by various factors, where the salinity cycle can be linked directly or indirectly to seawater, either by the movement of aerosols and marine sprays, which will eventually infiltrate in the aquifer, or in the extreme case, there is a direct invasion of seawater related mainly to intensive exploitation of the groundwater resources. On the other hand, the continental domain plays a primordial role in the cycle, such as the solution and legion of continental and marine deposits. Also, a possible contamination by the salty waters of humid zones, like the Sepra, the Chott, etc. Therefore, some human actions are superposed to this natural process and come to aggravate the situation, such as the phenomenon of low returns of irrigation water and the contamination of hydric resources by the industrial discharge. And actually, this degradation of groundwater resources in coastal zones turns into a serious alarming topic, and the aquifer of Grombelia constitutes a real example which is facing more and more qualitative and quantitative damage. It is therefore vital to reinforce knowledge to organize a sustainable management of this natural wealth, so that study aims to develop a solid comprehension of the hydrodynamic functioning of the aquifer system on the one hand, and to identify the sources of groundwater mineralization on the other hand. So for this purpose, a multidisciplinary methodology has been elaborated combining qualitative and quantitative data based on site observations, geological synthesis, analysis of hydrogeological and petroleum drillings, elaboration of hydrogeological cross-sections and wells correlation, piezometric mapping, and utilization of environmental trace and major and trace elements. So the plain purpose of the current study is situated in the northeast of Tunisia and belongs to the governorate of Nabil, which corresponds geographically to the peninsula of Kaban, covering an area of 802 square kilometers. The study region is limited in the northeast by the plain of Takilsa and the Abdurrahman mountain. In the southeast, it's limited by the plain of the Oriental coast. And the south is bordered by the plain of Hamamat, in the west by Haloufa mountain, and it's limited in the north by the Gulf of Tunis. The entire area of influence of the study region has a semi-arid Mediterranean climate. The annual average precipitation is about 415 millimeters, with a monthly average temperature reaching 20.3 degrees Celsius. However, the hydrographic chain of the Grombelia Basin is well developed, forming three watersheds: the watershed of Oued El Bay and the watershed of Oued Bezir, which are distinguished by well-developed ramification. Otherwise, the watershed of Oued Sidi Said is of androic type. In fact, this watershed is entirely infiltrated during its trajectory.
Coming to the geological context, basically the geological study has shown that the stratigraphic series exposed in the study area and its surrounding extend from the Triassic to Quaternary. Moreover, the main layers are Quaternary deposits of continental and marine origin, constituted by alternation of sand, sandstone, and clay. This sand and sandstone of Quaternary associated with the Miocene sandstone create the hydrogeological potential of the study region. From a structural point of view, the Grombelia Basin is a real graben generated by the action of two kilometric fault, in the east by the Hammamet fault and in the west by the Burj-Stiria fault. On the other hand, the hydrogeological cross-section oriented appreciably north-south allowed to visualize in centric way the extension and the geometry of different level of the aquifer. And it's relevant that the Quaternary deposits go up to the 1503 meters, made up of intercalation of sand, sandstone, and clay. Above this Quaternary, there is the Plio-Miocene formed by intercalation of sandstone and clay. These two aquifers are separated by clay layers about 20 meters of thickness. However, these clay layers present a discontinuity toward the median part of the basin. And consequently, this configuration involves a net vertical communication between the two aquifer levels. The analysis of the exploited water volumes show that these two aquifers are overexploited, where the exploitation largely exceeded the available resources, and this is due to the increase in the number of wells and drillings and the augmentation of pumping duration. And this indicates obvious signs of groundwater exhaustion and degradation of water quality. And actually, this is confirmed by the analysis of the piezometric map of the Grombelia Basin in 1979 and piezometric map in 2020. In fact, the comparative study between the current values and the one of 1979 show that the Grombelia table has dropped several meters, which could reach 20 meters in the northwest sectors. And this is the result of intensive exploitation linked to the development of agriculture and industrial activity in this area, and of course accentuated by the fluctuation of rainfall regimes. Okay, once the functioning of the different compounding of the aquifer system is understood, we resort to identify the sources of groundwater salinization. In this regard, 45 samples has been collected from the two aquifer levels. Water temperature, pH, electrical conductivity were measured in situ using conductimeter, pH meter. The total dissolved solids were determined by evaporation. Cations, iron and lithium were carried out by atomic absorption. Chloride and alkalinity were dosed by titration. Sulfate were analyzed by gravimeter method, and boron and strontium were determined by ICP. So the result shows that the low salinity values are measured at the basin borders, where while the high salinity values characterize the medium and the coastal zones. These low values reflect the great contribution of the precipitation water recently infiltrated to the recharge of the aquifer. Otherwise, the high values of mineralization could be explained by the decrease of dilution effect linked to the infiltration of recent waters and the dissolution of different minerals existing within the aquifer. On the other hand, the increase of salinity towards the coastal fringe seems to be related to the piezometric drop, which could initiate contamination by seawater intrusion. Indeed, by analyzing the Piper diagram, we found that the Grombelia groundwater are classified into a mixed facies between chloride sodium type and chloride sulfate calcium type. And in a different way, the sample position in the derived diagram shows that some point of water
present a tendency to approach to a marine water composition which gives an additional argument in favor of a possible marine intrusion near the coastal fringe. And actually, this hypothesis is confirmed or sustained by the HFED diagram, where the waters located in proximity to the sea are displayed in the phase of intrusion, underlying the dominance of an inverse cationic exchange process. In addition, or in another hand, the well correlation between the values of the total dissolved solids are the most part of the major elements, indicate that the total mineralization of the groundwater is largely obtained by the dissolution of the evaporite minerals, either by the interaction with the rock or by the salts recycling through irrigation. And effectively, the ionic ratio study comes to confirm the potential highlight dissolution and pyrite oxidation evidenced by the ratio of sodium versus chloride and calcium versus sulfate. But yet, the excess in sodium, which corresponds to a deficiency in calcium, is due to the effect of the base exchange phenomenon with the clay minerals, which liberate the sodium and fix the calcium, or the reverse. In addition to this natural process of mineralization, anthropic pollution has also played a significant role in the groundwater salinization. In fact, the high concentration of boron and iron are related to a possible contamination by the industrial discharge and wastewater. Noting that the treated and untreated industrial water are directly dumped in Wedge Bay and its affluents. Right, to summarize, the combining application of geochemical and hydrogeological tools allow to comprehend the general functioning of the aquifer system of a Grombelia basin. And in the light of this module, it's a mixed aquifer of Myo-Plio-Quaternary age compared to metallized in different levels. The communication between the different aquifer levels is explained by the inexistence of a real impermeable screen separating the different aquifer levels. The water mineralization is related to natural origins resulting mainly from the highlight dissolution, the pyrite oxidation, as well as the basic exchange with the clay minerals and the marine affluents. And other anthropogenic are linked primarily to the phenomenon of returns of irrigation water and industrial discharge. So it seems that this aquifer is very vulnerable, and only the implementation of protective measures will lead to the best management of this resource to future generation. And thank you for your interest. Merci, merci beaucoup. Maintenant, مثلا Fatem Telaigou. Fatem Telaigou. C'est difficile pour moi, pardonnez-moi. À vous la parole, merci. Okay, good afternoon, everyone. I'm Fatem Telaigou from the Higher Institute of Water Sciences and Techniques of GEVIS. I'm here today to present my work entitled Groundwater Recharge and Groundwater Flow in the Plio-Quaternary Unconfined Aquifer of Jerba Island using hydrogeochemistry, isotopic techniques, and radon concentrations. I'll start by introducing my work, posing the research questions, presenting the study area, results and discussions, and I'll finish by conclusions. Well, as you know, fresh groundwater in arid and semi-arid areas is the main source of water for domestic agricultural production, industrial use, and tourist as well. Like the majority of the countries in the Mediterranean basin, Jerba Island is suffering from the scarcity of water resources, as well as the degradation of groundwater quality.
The aim of this study has been to determine the main factors and groundwater flow mechanisms controlling the chemistry and radioactive content of water of the plio-quaternary and confined aquifer of Jerba Island, and to identify the hydrogeochemical processes occurring in the area by using coupled groundwater chemistry, water stable isotopes, and radon activity as tracers. Jerba Island is located in the basin Gulf of Gabis in southeastern Tunisia. It is a flat island with an area of about 514 kilometers square, populated by about 163,700 inhabitants. 395 hectares of irrigated perimeters exist on the island. 2,321 superficial wells are widespread in the island, and 137 otters exist also. The climate is Mediterranean to arid and semi-arid climates, with an average annual rainfall of about 2,220 millimeters, average annual temperature of about 20 degrees, average humidity 67%, and evapotranspiration of about 487 millimeters. The geology of Jerba Island can be described by the cropping out of Miopliocene and Quaternary sediments. The Quaternary sediments consist of the superposition of two components, quartz-rich unit and a carbonate-rich one, as presented by Jidwi and al. In 2002. A system of faults strikes northwest, southeast, is affecting the island, and the distances between the various faults vary from 1 to 3 kilometers approximately. The plio-quaternary aquifer is registered in different sandy levels of the Pliocene rocks, as well as in marine limestones of the Therinian formation. The depth of the water table goes from less than 10 meters in the coastal areas, such as in Midun, as we are right now, and goes to 13 meters towards the center of the island. Groundwater, according to the piezometric map of the unconfined aquifer, flows and following basically the surface geomorphology. We can find water table height in between -2 meters in the coastal areas, principally in the region of Ajim, and 3 meters above sea level in the center, which is the recharge area. The recharge occurs on the center by the infiltration, direct infiltration of rainfall, and the ground flow, and the groundwater flows radially towards the sea, and by a vertical ascending inflow of deep water coming from the Jafara aquifer. The adaptation of the model theoretical profile showing fundamental groundwater flow system adopted by Toth in 2000 to our island shows that the groundwater flow system in Jerba Island is local, as the recharge and the discharge area are adjacent to each other. The groundwater flow conducts to a concentrations of groundwater from the center toward the coastal areas or toward the recharge area by principally some elements such as Cl, SO4, HCO3, also by the augmentation of the pH and the temperature of groundwater. TDS values for the unconfined aquifer of Jerba Island goes from 0.5 to 20.3 milligram liter. Groundwater temperatures are reflecting the recent origin of these waters and are ranging between
0.3 to 26.6 degrees Celsius. The pH is neutral to slightly alkaline. The spatial variation of EC shows that the highest values are recorded in the coastal, principally in the western and southern and southeastern coast, whereas the lowest values are registered in the eastern coast and in central areas. The major ion species obtained from the geochemical analysis are plotted on the paper diagram. As you can see, two different facies are presented here. NaKCl water type characterizing the coastal samples, and CaMgClSO4 water type characterizing the central area. The abundance of NaClSO4 and Ca in groundwater is probably due to the leaching of evaporitic minerals, when we know that the substratum is mainly composed of gypsum clay coupled to seawater intrusion in coastal zones. The Na and Cl concentration plot, as you can see in the first on your left, correlation between Na and Cl show that all samples plot along or close the mixing line between seawater and freshwater. Whereas the CaNSO4 with the correlation between CaNSO4 with Cl diverges from the mixing line, suggesting that other hydrochemical processes such as dissolution, precipitation, ion exchange must also occur in the aquifer. High values of Cl, concentration of Cl, may be due or explained by seawater intrusion in coastal regions, septic tanks and untreated sewage, and also by the dissolution of chloride-rich marine aerosols. Stable isotopes of groundwater were used in this study to see the different mechanisms controlling the mineralization or the salinization of groundwaters. As you can see here in the diagram, delta O18 versus delta deuterium, the whole samples are displaced below the Sfax meteorologic water line and the GM global meteorologic water line, suggesting that they are derived from Mediterranean origin rainfall. Isotopic composition of groundwater range from minus 0.32 to minus 4.68 for delta O18, and from minus 9 to minus 34.93 for delta deuterium. When closely seen, observed, the plots can be subdivided into two groups. The first one, plot along a line having a slope of 6.43, considerably lower than the slope of Sfax meteorologic water line. Such a slope can be induced by mixing of groundwater and seawater. The second plot corresponds to samples. Corresponds to an evaporation line with a slope lower than 5. The samples plotting along this line are partly evaporated before infiltration or during the infiltration. The spatial distribution of O18 and deuterium in the Pleo-Quaternaire aquifer shows that the enriched samples are plotted or correspond to the coastal samples, whereas the lowest values correspond to the central area, which is the recharge area. Radon 222 is a natural gas with a short half-time of 3.82 days. It emanates from soil, dissolves in water, and it results from the decay of uranium. It is considered cancerogen and the OMS limits its concentration or its presence in water and indoor to minus 100 becquerel meter cubic.
when you can see here the plots, diagrams, where we can find radon in correlation with different chemical elements. But as you can see, there is no clear correlation between radon and those elements. This can be explained by the fact that radon didn't really come from the sediment where we are. So we are here trying to find the other source of radon in the groundwater of Jerba Island. As you can see, sorry, go ahead. The concentrations are averaging 867 becquerel meter cubic. The spatial variation of groundwater show that the lowest values are located in the eastern area and the central area, and the highest are found near the fault of Galala and in the samples near the sea. So for us, the logical source of radon in the groundwater of Jerba Island is the phosphogypsum waste, which comes from the effluent discharge from Gabis chemical industries, rich in uranium. And seawater may cause enhancement of radon-22 in groundwater by decay of uranium, also by the absorption of radium-226 and radon-22 from clay sediments present in the aquifer, and from the Jafara coastal aquifer showing high uranium concentrations. And as conclusion, we can say that groundwater in Jerba Island is the chemistry of groundwater of Jerba Island is principally controlled by seawater intrusion, cation exchange, partial evaporation, dissolution of gypsum alite, and also the quantity concentration of radon activities were registered near the fault system, confirming vertical upward of radon due to deep ascending groundwater and absorption of radon. And I finish here. Thank you very much for your attention. Thank you. And sorry for the late. Merci. Merci beaucoup. C'est pas facile. Alors maintenant, Nesrin Frifita. Alors, une minute. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente. Je suis Nesrine Frifita, docteur, chercheur au laboratoire d'éremologie et lutte contre la désertification à l'Institut des régions arides de Médine. Aujourd'hui, je vais présenter une partie de notre étude qui est dans le contexte ou bien le cadre de recherche postdoctorale. Hello everybody, and welcome in Jerba, and welcome in the International Conference on Soil and Water Resource Management for combating desertification in dry land under climate change. So I'm going to take this opportunity to talk a little bit about the geophysical contribution to the hydrogeological study for the Triassic sandstone aquifer in arid region using the electrical resistivity tomography. So in this short presentation, I'm
I entered to outline. Okay, I entered to outline an introduction, then the used methodology, result, and then I will close with the conclusion. Let's introduce the study area, which belongs to the Jfara plain in southeastern zone of Tunisia. The groundwater system under this region is characterized by a multi-layer aquifer system called the complex terminal aquifer. And according to their depth and lithology and mode of recharge, this aquifer have been classified as shallow and deep aquifer. So the aim of this study is to provide more detailed information about exactly the depth and the geometry of this aquifer or this studied aquifer using the electrical resistivity tomography. I'm going to talk a little bit about this geophysical method or this technique and define their concept. So the electrical resistivity tomography, also called the electrical resistivity imaging, is a geophysical technique for imaging of subsurface structures from electrical resistivity measurement made at the surface. So the concept of this technology is inject current into the ground and using two electrodes, and then measure the electric potential difference using two other electrodes. And then the obtained data will be converted and interpreted. So for this study, the electrical prospection was carried in at least 7 sites, as shown here. So this photo presents the Triassic sandstone area, which outlined in red, and the different site of the electrical prospection. So the choice of this technology is firstly the objective of this study, and then the depth of investigation. So as you know, the geophysical method, for example, the seismic and the gravity are used in general for the petroleum research or petroleum study. While the electrical resistivity tomography or electrical resistivity method in general was for the hydrogeological study. So this photo presents the material, used material. It is a resistivity meters from IRIS instrument and already provided by ERA. So let's go ahead to a result. The first profile trends northwest to southeast in the Wad al-Nagab, exactly in the upstream of this wadi, with a total length of 315 meters and 5 meters electrode spacing, while the second profile with the same electrical configuration is located at the downstream part. So this model shows low electrical resistivity value, which associated to the, in general, interpreted as the clay and marl sediment. And the high electrical resistivity value were interpreted for the quaternary sands of the alluvial deposits. So here we can see this
These layers are interpreted as the lava Triassic formation that is composed of compacted sandstone and clay sediments and located at about 40 meters depth. While in the second profile, the Triassic formation located at almost 35 meters depth contains more major and more porous. That's why the resistivity value shown, the very low resistivity value here. So these two models of resistivity also present the depth of the studied aquifer, the Triassic sandstone aquifer, and already we can, Okay. So these models show or present the depth of the Triassic sandstone aquifer, and already we can detect other aquifer like the Zes-Cotin aquifer. I mean, a conductive layer related to the shallow aquifers. In the southern part, the Triassic sandstone aquifer may be detected at depth deeper than 72 meters, and under this site, the resistivity value were influenced by the Mednin fault, normal fault, and just the fault affected the location and the lateral continuation of the aquifer. And only in the southern part we can detect the conductive layer that be related to aquifer structures. So go ahead to the conclusion. So using the geophysical interpretation or the resistivity data, we can deduce the exact depth and the geometry of the studied aquifer. So here a block diagram showing the geometry and the depth variation of the Triassic sandstone aquifer and the thinning of the sedimentary cover within the study area. Of course, the lithological interpretation was supported by stratigraphic information coming from nearby existing well and geological outcropping. So that's all. Thank you for your attention, and I forward to your question. Thank you. Thank you. Thank you very much. Maintenant, Emna Gassel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Gasser Emna, docteur en sciences géologiques, profil paléontologie, paléoclimat et environnement. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon travail intitulé Reconstitution du paléoclimat et du paléoenvironnement de la lagune Sidalil Mekki nord-est de la Tunisie. Ce travail a été réalisé au sein des laboratoires Géoglobe, faculté de sciences d'ISFAX et en collaboration avec l'Université de Bordeaux. Donc, la région méditerranéenne a été identifiée comme un climate change hotspot, c'est-à-dire l'une des régions les plus sensibles au changement climatique global actuel et futur. Récemment, plusieurs études ont été effectuées sur la Méditerranée afin de comprendre le climat passé. Donc, étudier le changement climatique à travers la végétation méditerranéenne est donc un moyen d'obtenir des informations essentielles sur l'impact de ces événements sur l'environnement de l'homme. Dans ce cadre, la paléontologie est un moyen d'obtenir, un outil majeur de reconstituer les environnements passés de leurs changements en associé avec les variations du climat et la fortification du paysage par les activités humaines.
En Tunisie, les enregistrements polliniques sont peu nombreux et concernant la Tunisie méridionale et le golfe du Gabès. Dans les zones bioclimatiques humides, ces enregistrements sont très limités et avec une faible résolution temporelle, d'où l'intérêt de notre zone d'étude qui va combler les manques de séquences entre les régions humides et les subhumides au nord du pays et les régions semi-arides et arides au sud. Donc, cette région est sensible aux risques climatiques car elle est fréquemment soumise à des phénomènes climatiques extrêmes. Ainsi, elle a porté sur un territoire très riche elle est portée sur un territoire très riche en vestiges patrimoniaux depuis la période antique phénicienne. Donc, le but de ce travail est de comprendre l'évolution de la végétation méditerranéenne au cours de l'Holocène supérieur avec une étude à haute résolution temporelle. Donc, l'objectif principal de ce travail est de documenter les variations de la végétation lors des derniers millénaires au nord-est de la Tunisie en lien avec les climats et les activités anthropiques. Donc, passons maintenant à présenter ma suite d'études. Donc, la lagune de Sidi Ali al-Makki fait partie du complexe lagunaire de Ghar el-Milh. La lagune de Ghar el-Milh est située au nord-est de la Tunisie, entre Tunis et Bézert. Grâce à sa position entre l'Europe et le Sahara, cette lagune est soumise à un climat typiquement méditerranéen. Donc, comme je l'ai annoncé en introduction, la panéologie est l'outil de cette étude qui permet d'étudier les éléments microscopiques, parmi lesquels les grains de pollen, qui est le proxy de cette étude. Donc, ce travail a été basé sur l'analyse pollinique des 2 carottes lagunaires prélevées de la lagune Sidi Ali al-Makki, nommée GM5 et GM1. Pour bien comprendre l'évolution de la végétation dans notre zone d'étude, il était nécessaire tout d'abord d'établir un modèle d'âge. Donc, la carotte GM5 couvrait les 2 derniers millénaires, alors que la carotte GM1 couvrait seulement les derniers millénaires. Donc, les analyses polliniques ont été effectuées en 4 étapes: l'échantillonnage, les traitements chimiques, la détermination et le comptage des grains de pollen, et finalement, construire les diagrammes et les interpréter. Donc, les analyses polliniques on a permis d'identifier 70 taxons pour GM5 et 54 taxons pour GM1. Donc, on a observé la dominance de quelques espèces telles que les plantes allophatiques, les arbres méditerranéens, les plantes semi-désertiques et les plantes aquatiques. Donc, ces enregistrements polliniques nous a permis de délimiter 11 zones communes entre ces 2 carottes. Les séquences polliniques prélevées de la lagune Sidi Ali al-Makki montraient un paysage typiquement méditerranéen associé à l'alternance entre l'oliya et les pistachiers. En effet, cette formation oléolentisque constitue la végétation naturelle de cette étude qui subit à un climat semi-aride à subhumide. Donc, nos données nous a permis de la base des séquences jusqu'à 1000 ans before present, un maquis méditerranéen associé à l'augmentation de l'IA. Au cours des derniers millénaires, on observe la régression du maquis au profit d'un paysage ouvert associé à l'expansion des herbacées. Donc, entre 1000 et 250 ans before present, on remarque l'expansion des steppes agraminées et armoises associées à l'expansion des armentacées qui reflètent la plante allophyte de notre zone d'étude. Et au cours des derniers siècles, on remarque la reprise de l'enregistrement de l'IA et l'expansion des pins. Donc, l'analyse pollinique de la lagune Sidi Ali al-Makki a mis en évidence 4 épisodes marqués par des changements importants de la végétation. Donc, en effet, les variations climatiques et les activités anthropiques pourraient être influencées de façon séparée ou combinée sur la végétation. Donc, pour bien comprendre l'évolution de la végétation de notre zone d'étude, nous avons comparé nos données avec d'autres études ainsi que les événements de bande. Je vais maintenant discuter chacun de ces épisodes. Un premier épisode est de 1250 à 1400 ans before present, où on remarque l'augmentation d'enregistrement de l'IA qui pourra être liée à la plantation d'oliviers dans notre zone d'étude. Même s'il reste difficile de séparer la part naturelle de la part anthropique dans l'enregistrement de l'IA, ce changement de la végétation pourrait être lié à un changement climatique vers un climat humide qui coïncide avec la période romaine
humide. Un deuxième épisode, de 1400 à 1000 ans before present, où on remarque la régression d'enregistrement de l'IA en détriment du pistachia OAC, qui pourrait être lié à un changement climatique vers un climat plus aride, coïncide avec la période froide d'âge sombre. Le troisième intervalle de 1000 à 100 ans before present, nos données montrent une ouverture des paysages associée à la diminution d'enregistrement de l'IA. Donc, au cours de l'anomalie climatique médiévale, on remarque un changement de végétation qui coïncide avec un changement climatique vers plus humide, alors pour les taches glaciaires, un climat plus aride. Aussi, on remarque au cours de cette période un pic d'armoise qui pourrait être lié à l'activité du pastoralisme. Au cours du dernier siècle, les données montrent l'augmentation du pollen arboré associée à l'augmentation de l'IA ainsi que les représentations des pins qui pourraient être liées aux activités anthropiques. Pour conclure, les changements de la végétation sont les reflets de l'interaction continue entre la variabilité climatique rapide et l'action anthropique croissante. Donc, nos données nous ont permis de construire pendant les premiers millénaires que le climat et les activités humaines ont influencé les paysages du nord-est de la Tunisie. Les changements de la végétation sont détectés en relation avec les épisodes climatiques, la période romaine chaude et la période froide des âges sombres. Alors qu'au cours des secondes millénaires, la pression anthropique s'est intensifiée en Tunisie septentrionale, qui est liée par l'olioculture et les activités du pastoralisme. Mais il reste difficile de déterminer l'impact de l'anomalie climatique médiévale et du tache glaciaire sur les conditions hydroclimatiques de nord-est de la Tunisie. Et comme perspective de cette étude, pour reconstitution paléo-environnementale lagunaire, nous avons proposé ici d'effectuer des datations carbone 14, donc de corréler avec des autres enregistrements tels que les foraminifères benthiques, ainsi de réaliser des analyses géochimiques qui permettra de renforcer les liens entre les enregistrements de la lagune avec les enregistrements marins. Et merci pour votre attention. Merci. Merci à vous. Maintenant, c'est la place est pour Inès Ayari. Good afternoon, everybody. My name is Ines Ayari. I'm a PhD student in the Faculty of Sciences of Tunis. Today, I'm going to talk about conceptualization of the hydrogeological system of Manzi-Bourguiba aquifers located northern eastern Tunisia. So, the presentation is divided into 5 parts. The first one is the introduction, the second is study area, the third is materials and methods, the fourth is results and discussions, and the last one is conclusion. For introduction, groundwater constitutes the principal freshwater resource in the semi-arid and arid region. It supports domestic agriculture. Groundwater constitutes the principal freshwater resource in the semi-arid and arid regions. It supports domestic agriculture and industrial uses. The Manzi-Bourguiba aquifer basin, located northern eastern Tunisia, holds valuable water reserves. However, its aquifers have been used extensively to meet the growing needs of the various sectors. Anthropogenic activities and natural factors are the main causes of degradation of the quality and the quantity of this groundwater. So it is important to quantify the sustainable management of this limited resource and preserve it from pollution. This work aims to develop a conceptual hydrogeological model with 2 dimensions of the Manzi-Bourguiba aquifer system. First of all, we're going to start with the presentation of the study area.
So the basin of Manzil Bourguiba is located northeast, in the north part of the African continent, exactly in the northern eastern part of Tunis. It belongs to Bizerte delegation. It is located between the two lakes of Bizerte and Eshkol. The study area is a temperate Mediterranean region with average annual rainfall of 536.43 millimeter per year and average annual temperature of 17 degrees. The potential evapotranspiration is about 889.3 millimeter per year, and the real evapotranspiration is around 351.12 millimeter per year. So geologically, the study area is formed by the different stratigraphic units reaching from Upper Miocene to Quaternary. The Upper Miocene is subdivided into 5 formations based on Mars and gypsum. The Pliocene is formed by 2 main formations, which are the Portofarina sandstone formation of the late Pliocene and the Rafraf Mar formation of the early Pliocene. The Quaternary is represented by the dune of Villafranchian, the dune of marine quaternary, and sands and fine alluvium of ancient soils. Tectonically, the study area is represented by brittle structures like Mistfine and Kishabta anticlines and with the Benhassin syncline. And it also represented by ductile structures like Mistfine and Kishabta faults. From a hydrogeological point of view, the study area is formed by 2 main aquifers. The first one is the shallow aquifer. It is a coastal reservoir hosted in the Quaternary formation. And the second one is the deep aquifer. It is lodged in the late Pliocene deposits. This Pleo-Quaternary aquifer system is deposited on a substratum housed in the early Pliocene of Rafraf formation. Now let's move to speak about materials and methods. So, in this work, we analyzed different data of hydrogeology, geology, boreholes, rainfall, pumping wells, surface elevation, and piezometry. We combined this data with geographic information system to elaborate a conceptual model of aquifer system of Manzil Bourguiba. So, to better understand the geology and the hydrostratigraphy, we made 3 cross-sections from south to north. So, these cross-sections show that the geometry of the studied aquifers is characterized by different syncline and anticline structures affected by reversed faults, and it revealed also development of Quaternary and Pliocene units thickness and disappearance of Miocene deposits toward the lake of Bizerte. So the annual rainfall over the period of 1980 2018 show a variation of precipitation values with an average of 656.37 millimeter. So the following diagrams show the abstraction evolution in Manzil Bourguiba aquifer system. The results showed an increase of abstraction over the years. This increase is due to the increase of the number of boreholes and wells drilled in the region of Manzil Bourguiba. Now let's move to speak about piezometric evolution. Based on 6 boreholes, the shallow aquifer, the results show a seasonal variation over the years. The same thing for deep aquifer. We notice a variation, a seasonal variation with a tendency of decrease. This variation is related to precipitation variation and irrigation periods. The team map of Manzil Bourguiba basin show low variability in surface elevation, which range from 0 to 250 meters. Excuse me. It shows also that high elevation are accentuated upstream of the study basin when the low elevation is observed downstream the study area. Now let's discuss the results.
The hydrostratigraphic and hydrogeologic description show that the study area is formed by two aquifers connected to each other. That's why the model structure chosen in this work is composed of one confined layer combining the shallow and the deep aquifer with a surface of 50 kilometers square and the thickness of 300 meters. The transmissivity map realized on the base of pumping tests shows variation of transmissivity values which range from 0.4 to 17.5. The highest values occupy the regions of El Fulad, Hinshir Zarura, and Hani. So, for the water balance, the period chosen as a reference for the steady state of the model is 1981, during which the Pleo-Quaternary aquifer system of Manzil Bourguiba was considered to have been in a state of equilibrium on a basin-wide level. So concerning the inflows, the main recharge of Manzil Bourguiba aquifer system is provided by direct rainwater infiltration and water infiltration from peripheral reliefs, when the outflows are ensured by the pumping of wells and boreholes, the drains of wadis, and the flows toward Bizerte and Eshkel Lake. So, the total estimated water budget is about 421.74 liters per second. So, in this work, we defined three principal boundary conditions. The first one is the boundary condition of Dreschlet. It includes the contact of the aquifer system with the two lakes of Bizerte and Eshkel. The second condition is the Neumann boundary condition. It is represented by direct rainwater infiltration and water infiltration from peripheral reliefs and pumping. And the last condition is Cauchy boundary condition. It is represented by drains of wadis. So the spatial discretization show a model grid with 31 rows and 60 columns and a total cell number of 1860. It shows one layer. The following map shows the elaborated conceptual model with 2 dimensions with the boundary conditions. As conclusions, the construction of a conceptual hydrogeological model aims to simplify the complex reality of Manzil Bourguiba aquifer system and better understand its groundwater functioning. This developed conceptual model provides insight into the thickness, depth, extent, and connectivity of the Manzil Bourguiba hydrogeological units considered one confined Pleo-Quaternary aquifer. The estimated transmissivity values ranges from 0.4 to 17.54. The water balance shows that the principal resource of recharge of Manzil Bourguiba aquifer system comes from rainfall, when the discharge is mainly from the pumped wells, the drain of wadis, and the flows towards the lakes. So this developed conceptual model of the studied aquifer serves as a support for a numerical model which can be used for groundwater flow and solid transport simulations. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Maintenant, Yavater Krayem, pardon. Bon après-midi tout le monde. Je suis Joël Kraïm, étudiante en master de recherche en spécialité système aquifère à l'Institut supérieur des sciences et techniques des eaux à Gavis. Tout d'abord, je tiens toute ma reconnaissance à ma directrice du mémoire, Madame Hademi Balti, pour me donner cette occasion d'être entre vous.
Maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire intitulé Apport du sondage électrique et de la gravimétrie dans la caractérisation des aquifères du dune de Nefza. On commence par l'introduction, objectif du travail, le cadre géologique et hydrogéologique, l'étude géophysique réalisée, une synthèse des résultats et on termine par une conclusion. La Tunisie est caractérisée par un climat aride à semi-aride, ce qui rend les ressources renouvelables en non relativement limitées. Pour cela, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement hydrodynamique de chaque système aquifère. Les dunes de Nefza se situent dans un contexte géologique important, ce qui rend la caractérisation hydrogéologique des différentes aquifères de la région prioritaire. Notre but est la reconnaissance de la géologie des subsurfaces et la localisation des zones jugées favorables à l'exploitation des différentes unités potentielles grâce aux données géologiques, données hydrogéologiques et avec des données géophysiques pour faire une synthèse de résultats pour une meilleure caractérisation des aquifères de dune de Nefza. Notre secteur d'étude fait partie de la Tunisie septentrionale à l'extrême nord-ouest de la Tunisie, des zones des nappes de charriage appartenant du gouvernorat de Béja. L'oued Zouera passant par les dunes de Nefza, elle est formée par les rives nord-est et les rives sud-ouest. Les rives sud-ouest a fait l'objet de plusieurs travaux. Par contre, les rives nord-est restent inconnues jusqu'à nos travaux. Les affleurements de notre secteur d'études s'étendent du Trias jusqu'au Quaternaire, à l'exception du Jurassique, il est absent. Lithostratigraphiquement parlant, notre secteur d'études s'étend du Trias jusqu'au Quaternaire et les dunes de Nefza sont formées par 3 aquifères. La première aquifère est d'âge oligocène inférieur et supérieur, la deuxième est d'âge miocène inférieur et supérieur et la troisième aquifère est d'âge Quaternaire. Notre secteur d'étude fait partie de la zone alpine septentrionale appartenant à une zone dite nappe de charriage qui est formée par les flèches numidiens et les unités théliennes. Ça, c'est les rives nord-ouest, le secteur de notre travail. La carte piézométrique de la zone d'étude montre que l'essence d'écoulement fait de la zone les plus haute vers les zones les plus basses et la carte de la désalinité montre que la zone les plus basse près de la mer caractérisée par une faible salinité. Cette non-cohérence avec la carte piézométrique peut expliquer plus tard par une méthode géophysique. La première méthode utilisée est la méthode électrique. Elle est basée sur l'étude de la propagation du courant électrique dans les sous-sols, la possibilité de distinguer électriquement les diverses formations des sous-sols du fait que celles précédentes souvent des résistivités électriques différentes. Les matériels utilisés dans notre travail sont les escales R2, des bobines AB et des bobines MN. On a établi 30 sondages de type Schlumberger répartis régulièrement avec une longueur d'émission égale à 400 mètres et un espacement de 500 mètres, et on choisit 3 profils de direction nord-ouest-sud-est. La méthode électrique caractérisée par 2 types d'interprétation, l'interprétation qualitative et quantitative. L'interprétation qualitative formée par les cartes d'isoresistivité et les pseudosections, et l'interprétation quantitative formée par les coupes géoélectriques et les cartes en isopathe et isopaque. La carte d'isoresistivité en AB-certi égale à 20 et 70 mètres montre que la résistivité varie de 12 à 2800 en mètres et la résistivité augmente aux alentours des oued Zouera et au centre des plaines. Et les cartes d'isoresistivité en AB-certi égale à 100 mètres et à 200 mètres caractérisées par une diminution de résistivité par rapport aux cartes précédentes. Ceci peut s'expliquer par l'argilosité des couches profondes. Toujours dans l'interprétation qualitative, les pseudo-sections suivant le profil 1 des directions nord-ouest-sud-est montrent une anomalie très résistante au-dessous des sondages 25, 22, 21 et 22. Maintenant, on commence l'interprétation quantitative basée sur un calage. On choisit la forage numéro IRH 7138/1 avec les sondages 26. Cet étalonnage montre une série quaternaire formée par des niveaux géoélectriques des résistivités variables et la deuxième couche attribuable aux oligocènes formée par des niveaux géoélectriques résistants et conducteurs.
La généralisation des données de tous les sondages nous a permis de donner des coupes géoélectriques. On prend l'exemple des coupes géoélectriques et électrostratigraphiques suivant les profils 1. Cette coupe montre la succession suivante, l'Oligocène, la Miocène et le Quaternaire. La Miocène sont présentes dans la partie sud-est et absentes dans la partie nord-ouest. Du point de vue structural, on a la présence de deux failles. La faille 1 entre les sondages 18 et 19 et la faille 2 entre les sondages 21 et 22. Maintenant, les cartes en isobate et onisopaque et isobate. La carte en isopaque du quaternaire montre que l'épaisseur du quaternaire varie de 0 à 46 mètres et atteint son maximum au centre de dune. La carte d'isorésistivité, la carte en isobate et isopaque du Miocène montre que l'épaisseur du Miocène est maximum entre la faille F1 et FD et à l'est de la faille F3. Et les profondeurs du Miocène varient de 0 à 90 mètres. Et les profondeurs de l'Oligocène varient de 0 à 110 mètres et atteint son maximum ainsi entre la faille F1 et FD et à l'est de la faille F3. Finalement, la prospection électrique à travers 30 sondages électriques montre sur les plans lithologiques la succession suivante. Un remplissage d'âge quaternaire formé par un matériau hétérogène conducteur ou résistant. Les Miocènes relativement résistants formés par des sables et des argiles et peut atteindre 70 mètres. Un substratum d'âge oligocène résistant formé par des sables et sa profondeur varie de 0 à 110 mètres. Et sur le plan structural, on a 3 failles F1, FD, F3. Et sur le plan hydrogéologique, 6 modèles semblent être en faveur d'un écoulement d'eau vers le centre de dune et vers le sud-ouest et précisément vers les zones les plus basses. La deuxième méthode utilisée est la méthode gravimétrique, est une discipline de la géophysique qui consiste à mesurer, étudier et analyser les variations dans l'espace et dans le temps du champ de pesanteur de la Terre et des autres corps du système solaire, dû à la variation horizontale de la densité en subsurface. La répartition des 328 points répartis régulièrement, on a montré, premièrement, la carte d'anomalie de Bogey montre la présence de 7 anomalies, 3 anomalies positives, 7 anomalies positives. La première, P1, P2 et P3 sont à axe positif et P4, P5, P6 et P7 sont à axe négatif. La carte d'anomalie résiduelle de la région d'étude sont obtenues suite à une soustraction de la carte régionale par la carte d'anomalie de Bogey et montre la présence de 7 anomalies, 3 anomalies positives, P1, P2 et P3 et 4 anomalies négatives, N1, N2, N3 et N4. La carte de la magnitude du gradient horizontal permet de détecter les discontinuités et dans notre secteur d'étude, on a la présence des 10 discontinuités des directions majeures nord-est, sud-ouest. Et la carte du gradient vertical du secteur d'étude permet de donner les zones hautes et les zones basses. Les zones hautes sont coïncides avec les souris Rum, Troche, Acrobet, Zouara et Safra. Et les zones basses sont coïncides avec les souris El Kreshum, Kefeswen et Doum. Ensuite, la carte de solution de l'air permet de donner les profondeurs des discontinuités. Elle peut atteindre 1218 mètres et la plupart d'entre elles sont entre 400 et 700 mètres. Maintenant, la superposition de la carte d'alignement gravimétrique à la carte géologique montre une grande cohérence entre les affleurements géologiques et les discontinuités. On prend l'exemple de la faille F1, FD sont épouses avec la géologie. Finalement, les traitements gravimétriques dans la zone d'étude par l'établissement de plusieurs cartes permet d'identifier les anomalies positives et négatives, les ondes compressives et dépressives, les discontinuités, leur localisation et leur profondeur. Maintenant, on a ramassé toutes les données, on superpose les linéaments électriques avec la gravimétrie, avec la carte piézométrique, avec la carte du gradient vertical. On montrait que la faille F1, FD et F3 sont confirmées par la gravimétrie. Aussi, les sens d'écoulement sont des zones plus hautes vers les zones plus basses. Et la faille F3 permet la perturbation des sens d'écoulement.
Donc, l'essence d'écoulement perturbe. Il existe des nappes logées dans l'oligocène et une nappe logée dans le miocène. La synthèse de tous les résultats des données électriques et gravimétriques permet de donner les zones favorables à l'exploitation des différents aquifères, ceci par ordre de priorité. Les zones favorables à l'exploitation des quaternaires, les zones favorables à l'exploitation des miocènes et les zones favorables à l'exploitation de l'oligocène. Si on conclut des points de vue géologiques, la région est couverte par un emplissage quaternaire correspond à un matériel hétérogène et d'épaisseur très variable et une unité relativement résistante de nature grosseuse avec des alternances argileuses attribuables au miocène et une unité résistante attribuable à l'oligocène. Du point de vue structural, une carte synthétique a été établie et a permis de confirmer l'emplacement de certaines grandes failles connues en précisant leur profondeur. Du point de vue hydrogéologique, 3 niveaux géoélectriques peuvent constituer des aquifères, à savoir les remplissages quaternaires, les sables argileux du miocène et les sables quartzés de l'oligocène. La synthèse de tous les résultats nous a permis de localiser des zones jugées favorables à l'exploitation des différentes unités potentielles. Merci pour votre attention. Merci à vous. Tout vite, nous passons à Kawater Ben Moussa. Kawafer. Pardon. تحت. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Kauser Ben Moussa, doctorante chercheur à l'Institut supérieur de sciences et techniques du zoo de Gabès. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter pour vous un exposé une partie de mes travaux de recherche de thèse intitulée Capacité d'absorption d'argile de iodide pour le cadmium de dissolution aqueuse de déchets de phosphogypse, étude d'équilibre et cinétique d'absorption. Donc, le plan de ce travail est organisé comme suit. Je commence par une introduction, suivie d'un aperçu sur le secteur d'étude, ensuite méthodologie, résultats et discussions, et je termine par les principaux conclusions. Donc, en introduction, et comme vous savez que l'industrie de raffinage du phosphate de la région de Gabès offre l'opportunité d'emploi très importante, mais en contrepartie, elle est responsable dans la pollution et la dégradation de l'environnement à cause de rejets de phosphogypses qui sont rejetés dans l'eau de la mer sans aucun traitement préalable. Ce rejet cause des problèmes pour l'environnement et pour la santé publique. Ces rejets de déchets de phosphogypse sont des rejets riches en métaux tels que le zinc, le cadmium, l'arsenic et plusieurs autres métaux avec des concentrations très variables qui sont dangereux pour l'environnement. Donc, la problématique ici, c'est que ce rejet cause de la contamination de l'eau de la mer, un déséquilibre dans la biodiversité marine, aussi les maladies et des problèmes de santé qui affectent même les enfants, la contamination du sol et le problème majeur, est l'absence totale de solutions de traitement de ces déchets. Donc, notre objectif pour cette étude, c'est d'évaluer l'utilisation de l'argile du iodide, qui est un argile local pour l'absorption et le traitement de ce rejet de phosphogypse. Évaluer aussi la capacité de cette argile pour éliminer le cadmium avec des essais de stimulation en mode batch. Et enfin, étudier les phénomènes d'absorption, études d'isotherme et cinétique d'absorption. Pour le secteur d'études, donc, comme j'ai déjà dit, on a choisi pour cette étude de travailler avec un argile local non coûteux, qui est l'argile de Jbel Aïdoudi, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de la région de Gabès. Ces argiles vertes d'âge cognassien santonien ont des épaisseurs qui dépassent les 50 mètres, ce qui nous encourage pour la valorisation de ces argiles, pour le traitement de ces déchets ou bien d'autres déchets riches contaminés. Donc, pour la méthodologie du travail, on a fait la caractérisation des argiles telles que la granulométrie, la diffraction des rayons X, l'étude de la capacité d'échange cationique, la surface spécifique, la fluorescence X et le pH. Pour la caractérisation du phosphogypse, on s'intéresse à l'étude de la radioactivité et la composition chimique de ce rejet.
Pour les essais en mode batch, ces essais consistent à mélanger les déchets des phosphogypse qui est riche en métaux lourds, essentiellement en cadmium, avec les argiles et l'eau. On les met sous agitation pendant 2 heures à 3 températures différentes. Ensuite, on fait la filtration et on termine par le dosage de métal de cadmium à l'aide de l'ICP. Pour le résultat, je commence par la caractérisation de l'argile de Jbel Aïdoudi. Comme vous voyez sur cette figure qui illustre le résultat de la diffraction du rayon X, on constate que l'argile de Jbel Aïdoudi riche en smectite, ce qui donne le caractère gonflant de cette argile. Aussi la présence de quelques autres minéraux tels que le kalonite, le feldspath, le quartz et les mica. Pour les propriétés physico-chimiques d'argile de Jbel Aïdoudi, selon ce diplôme, on constate que cette argile constituée de plusieurs minéraux, tels que l'MgO, le K2O et le silice. On constate aussi une capacité de change cationique très élevée de l'ordre de 39,56 et justifiant aussi le caractère smectite de cette argile, ainsi une surface spécifique très élevée de l'ordre de 23,02. Pour la caractérisation donc du phosphogypse, on s'intéresse à l'étude de la radioactivité. On étude essentiellement les 2 radionucléides, uranium et tronium. Le résultat trouvé pour le rejet du phosphogypse de Gibbs montre que ces 2 éléments ne sont pas très dangereux en termes de radioactivité en comparaison avec d'autres rejets dans le monde ou dans notre pays. Pour la composition chimique, par contre, on constate une concentration élevée en cadmium, zinc et chrome et d'autres métaux. Ces concentrations sont plus élevées par rapport à d'autres rejets dans le monde ou par rapport au rejet de phosphogypse de Sfax. Pour l'étude du pH, notre déchet est un déchet acide avec un pH de l'ordre de 3,14. Passons maintenant au résultat des essais en mode batch. On constate que le mélange de notre déchet avec l'argile d'Aïdoudi montre une élimination importante de cadmium en fonction du temps et en variant la température, on constate qu'il y a une différence dans le pourcentage d'absorption et on constate en général que l'absorption totale est aboutie au bout d'1 heure. Pour le résultat d'études des cinétiques et des isothermes étudiés, on s'intéresse donc pour cette étude à étudier 4 modèles pour la cinétique et 4 modèles des isothermes. Le résultat de cinétique d'absorption pour le cadmium montre qu'il y a une bonne corrélation de R au carré et qui est obtenue entre les données expérimentales et le modèle premier first order et que les valeurs de coefficient de diffusion indiquent que les coefficients de diffusion intraparticulaires sont supérieurs à ceux de diffusion film. Pour les modèles et les isothermes d'absorption, on constate que le modèle de Langmuir donne la valeur la plus élevée de R au carré pour l'argile de Jbel Aïdoudi, indiquant la nature homogène de la surface de l'absorbant. Pour le modèle de Freundlich, il décrit le processus d'absorption non endial, donc une absorption multicouche et suppose la présence d'une surface hétérogène. Pour les coefficients de termination des isothermes de Temkin, qui ont montré que ces modèles ne prédisent pas très bien les données expérimentales. Donc, comme conclusion, on constate que l'argile du Jbel Aïdoudi du sud de la Tunisie a présenté différentes propriétés minéralogiques, surtout la présence de smectite avec de bonnes quantités d'élite et de kaolinite. Les études d'absorption ont attesté que les argiles smectites pouvaient être employées pour plusieurs essais d'élimination de cadmium dans plusieurs déchets ou bien même d'élimination de plusieurs autres métaux. La capacité d'absorption peut être atteinte au bout de 60 minutes de temps de contact. Donc, l'argile de Aïdoudi est un excellent absorbant non coûteux et qui respecte l'environnement. Merci pour votre attention. Merci à vous. Nous espérons qu'il soit vraiment un espoir pour le territoire de Gabès. Maintenant, Mouji Ben Sayed. Good afternoon. My name is Muji bin Zaid. I'm a research engineer in the Laboratory of Aeromology and Combating Desertification of Iraq.
The topic of my presentation, electrical resistivity tomography contribution to the characterization of soil sediment physical property behind gabion check dams in arid region in the south part of Tunisia. The problematic is related to soil is one of the principal environmental problems producing soil degradation in arid region. The gabion check dams is a very important structure of water and soil conservation for aquifer recharge and controlling downstream area. Determining the soil hydrological property behind gabion check dams is assumed to be an effective method of estimating the sediment yield and evaluating the efficiency of hydraulic structure. The aim of the study is to define the physical property of deposit sediment above gabion check dams distributed in the upstream and the downstream area of the Coutine watershed. Detection of sediment characteristic and estimation of soil erosion. This based on electrical resistivity tomography and supported by laboratory analysis and associated also with topographic measurement. Our study area is located in the south part of Tunisia. It's the watershed of Coutine. It's characterized by a high density of hydraulic network drained by Wadi Coutine. The maximum altitude is located in the upstream in the mountain of Benefdesh. It's about 650 meters. The size of the watershed is about 280 square kilometers. The mean temperature 15, and the annual precipitation is between 150 and 230. And we mentioned here the high spatiotemporal variability of rainfall in this region and the limit water and soil resources. The evapotranspiration is 1,500 meters, and the manned land use system is the olive tree practice, especially in the plain area or in the upstream behind Jusur and Tabia as water harvesting technique in this area. Our methodology is based in at the watershed scale. We applied the RUSLE model, which is presented yesterday by Madam Faiza Mansouri and also today in the morning. And the second part is based on local scale, where we used a soil survey and laboratory analysis to calibrate the RUSLE model. Also topographic, electrical method based on electrical resistivity to determine profile, and also topography to determine the topographic section above behind the gabion check dams. As you can see here, during the field campaign, we measured the thickness and the weight of the solid deposit in the sediment settlement basin before cleaning sediment for the next observation time. A sample is taken for laboratory analysis, and you can see a photo example of when citern and the settlement basin in which we take a different sample and we measure the sediment deposit. Also, the detection of sediment is based on the electrical resistivity tomography ART method, and we arranged a line with 72 electrodes. Also, we made a topographic model were used to estimate the surface and the relief of the deposit sediment in the area monitored by the gabion check dams. And here you can see the example of one of the gabion check dams located in the upstream of this watershed. The use of GIS and erosion model has been integrated to estimate the degree and the spatial distribution of erosion in the study area through mapping of the five different factors related to soil losses.
The result also seems that according to the erodibility equation and laboratory analysis, it was found that erodibility is negative correlated with clay content, but is positively correlated with sand content. Here in this map, you can see the distribution under RUSLE classes of soil losses show a predominance of losses lower than 0.5 ton per hectare per year due to the different technique of water and soil conservation in the study site, which concern the major part of the Cotin catchment, more than 70%. The class between 1 and 5 ton per hectare per year characterized 25% of the catchment and correspond approximately to the piedmont of the relief and the moderate slope. The rate above 5 ton per hectare represent only 5% of the study site. The model, in order to validate simulated result in situ, soil losses measurement were quantified based on the observation of the deposit sediment in the sediment settlement basin of cistern mentioned in the above. The model could reasonably reproduce the measured soil losses reflected by the square of the correlation coefficient square R of 0.8. Two electrical resistivity profile were carried out at principal wadi, a principal river or affluent in this watershed using the Wiener-Schlumberger configuration with a spacing of 1 and 0.5 between the electrical to obtain respectively 15 and 3 meter of depth. Topography survey also was conducted for both profile, and you can see here in the figure the location of different profile in parallel of the bed of the wadi and orthogonally to the wadi. The alluvium, here the result of the electrical, the profile, the first profile P1 is in parallel of the bed of the wadi, indicate very high resistivity value. This is explained by the electrical response of a superficial layer that does not exceed 1 meter in depth, clearly indicate on the profile with spacing 0.5 meters. The alluvium deposit in the wadi in the upstream, which become thicker in the east part, it is probably sand and gravel with a layer of silt. The second profile, ERT-0.5 VA cross orthogonally the wadi and show the distribution of resistivity in this site, indicating a conductive layer between 70 and 100 ohm meters, which is characterized by the slightly humid sand lithology. In the downstream, a high resistivity at the level of the superficial layer is the electrical response of the slightly sand deposit between 200 and 3000 ohm per meter, while in the second profile related to the region of Cotin, the lithology are generally clay sand, whose resistivity value is between 200 and 400 ohm per meters. These profile show that the conductivity of basement increase with depth. Sorry. The first meters of the ground indicate resistivity about 700 ohm meters. This can be explained by the lithological nature of deposit at the level of Wadi Cotin and also the thickness of these deposits. By comparison between the result obtained in the upstream and the downstream of Wadi Cotin, we notice an increase in the thickness of the alluvium deposit to reach more than 1 meters. The interpretation of the conductivity value indicates a spatial and temporal variability of soil physical property. The electrical resistivity value show an increasing of sediment deposit from the upstream to the downstream area.
the high resistivity value associated with the sand to gravel sediment, and slightly fracturated with dry soil, while the low value indicate a clay soil. The conductivity increase with the depth. In the conclusion, we can say that soil erosion is highly affected by initial and preceding soil conductivity. The study includes an approach based on high-density electrical resistivity tomography method and a topographic investigation to estimate sediment yield behind gabion check dams. The study result will be beneficial for decision maker to evaluate the existing water harvesting structure, especially gabion check dams located in the bed of the wadi, which can be duplicated using appropriate management option for soil resources based on science evidence. And thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. Nous avons encore deux présentations. Maintenant, Karim Lamar. Voilà. Bonsoir à tous. Donc c'est Karim Lahmer, docteur en sciences de l'univers et de l'environnement et spécialité hydrogéomorphologue et enseignant à l'université de Monastir. Donc content de passer devant vous pour présenter mes derniers résultats sur l'hydromorphologie de la Tunisie centrale. Et donc j'ai choisi passer avec donc un aperçu hydromorpho-sédimentaire de l'Oued al-Alam, captage par déversement de l'affluent del Faka et l'apparition d'une vallée possible. Donc, la Tunisie centrale et éventuellement orientale est touchée par une forte érosion et cette érosion est catalysée par des facteurs géologiques, géomorphologiques, hydrologiques et éventuellement et anthropiques. Donc, ou bien donc on pourrait avoir un ou plusieurs facteurs à la fois. Cette conjonction catalyse davantage ce qu'on appelle un système hydrique, un système érosif intensif. Voilà, donc pour avancer cet argument, on a choisi le bassin versant de l'Oued al-Alam dans sa partie aval, et plus précisément au niveau de la rentrée du lac de Kelbi, donc plutôt de Sabkhat el-Kelbi, pardon. La zone est très vulnérable à l'érosion hydrique, comme vous le savez, avec un sol argileux et sableux, favorisant bien sûr le départ de la matière facilement avec le moindre processus érosif. On note aussi que les terrasses contiguës de la zone sud est très mal conservée. Donc les abords laissent de la matière, ce qui comble les parcours limitrophes avec une matière très fertile, quoi. Donc des matières érosives très riches en sable. Pour avancer, l'ensemble des arguments que je viens de dire, donc on a choisi de faire une étude approfondie sur la zone de contact entre l'Oued al-Alam et la zone du lac de Kelbi au niveau du pont. Donc ceci nous a incité de choisir une zone bien précise qui est dite la zone de l'Faka et au niveau de l'Oued al-Atf. La présentation de la zone, donc comme je viens de le dire, le bassin versant de l'Alam et le dernier affluent alimentant le Sabkhat el-Kelbi avec 8000 km, c'est un système endorique qui alimente, qui accueille l'ensemble du cours d'eau de la Tunisie centrale, à savoir Oued Zroud, Oued Margilil, Oued Nebhana, Oued Marouf, Oued el-Ksab et Oued el-Alam. Donc ce système, donc cette zone est très peu arrosée avec une précipitation ne dépassant pas 350 mm par an. Cette vulnérabilité à
cette vulnérabilité à l'érosion catalysée par une pression anthropique ne fait que catalyser, augmenter la dynamique érosive dans la zone. Maintenant, donc, si je me permets de présenter la zone d'étude, c'est un bassin versant très nuancé, allant de Jbel Serj ou Jbel Bargou, puis Jbel Beslet et l'Oued B'il dans la partie amont, donc dans la partie, comme vous voyez, nord-ouest, et qui s'atténue doucement jusqu'à atteindre la zone du Gelta, ce qu'on appelle El Kelbi. Donc, c'est jusqu'à atteindre El Kelbi. Donc, c'était un bassin versant, nuancé, avec un axe d'asymétrie bien développé, qui s'allonge du nord-est, sud-ouest. Donc, la zone est contournée par un système dit de Dra, ou bien un système de lunettes développé par Roger Koch, Jean-Louis Ballet et Raouf El-Karra, et puis Abichou. Donc, ce sont des systèmes de lunettes qui contournent le lac dit Sabkhat El-Kelbi vers le sud. Ce sont des systèmes hydro-éoliennes qui se trouvent réellement dans la partie sud. Donc, on devrait trouver des systèmes de lunettes dégagés dans la partie sud, mais maintenant, on voit qu'il y a d'autres lunettes qui se trouvent dans la partie nord du lac ou de ce qu'on appelle Gelta, donc El Kelbiya, donc qui nous rend poser d'autres interrogations vers la fin de cet exposé. Donc, j'essaie d'aller un peu rapidement. Donc, l'objectif, c'est reconstruire le paléo-environnement de la zone de contact entre l'Oued l'Alam et le Sebkha. Et puis, retracer la trajectoire de l'Oued al-Atf après les inondations de 69, puisque ça a été erroné, ça a été effacé, effondré. Et puis, l'apparition de l'Oued al-Fakka par ce qu'on appelle captage de déversement nous incite à poser pas mal d'interrogations sur la cinétique de l'eau abondante de l'amont vers l'aval, et puis mettre l'accent sur l'apport anthropique conjugué au changement climatique dans l'action hydromorphodynamique de la zone d'étude. Pour ceci, donc, on a fait appel à plusieurs méthodes et techniques, à savoir commençant par une bonne prospection de terrain basée sur l'hydromorphologie appliquée par Jean-Louis Ballet depuis les années 90 et adoptée par les collègues géographes, géomorphologues et hydrologues, donc qui consiste à faire une bonne prospection de terrain et visite pour identifier les unités morphologiques de l'oued ou du cours d'eau. Donc, à savoir que la méthode se base sur trois formes, trois unités, ligne mineure, ligne majeure et niveau intermédiaire. Et puis, donc, on a fait une bonne cartographie en se basant sur l'outil SIG avec l'utilisation des cartes, des nouvelles cartes, des photos aériennes, des images SAT, faire la superposition et trouver les éventuels changements et gains ou pertes en territoire. Puis on a fait quoi? Donc des études sédémentologiques des carottes prélevées dans la zone de contact entre l'Oued al-Alam et Gelta el-Kelbiya, donc Sabkhat el-Kelbiya. Puis des analyses géochimiques des eaux et du sol. Puis on a fait une datation pour faire une archive historique bien précise. Vers la fin, on a fait aussi une enquête sur terrain et on a interféré et conjugué l'ensemble des résultats pour aboutir à une meilleure compréhension des résultats obtenus. Les résultats, donc commençons par l'étude de la méthode hydrogéomorphologique qui c'était en premier. Donc cette méthode nous a permis d'avoir donc au niveau de la zone de contact, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc il ne faut pas oublier qu'on est en train d'avancer des arguments sur la zone de contact entre l'Oued, l'Alam et le Sabkhat el-Kelbiya. Donc au niveau du contact, l'Oued al-Alam comporte trois unités. Donc le lit mineur bien dégagé, le niveau intermédiaire qu'on le voit, donc avec une pente légèrement douce, et une zone inondable. Donc la méthode appliquée ou dite la méthode de Jean-Louis Ballet, donc la méthode hydrogéomorphologique de Jean-Louis Ballet et de Marcel Masson est applicable à ce niveau-là, donc en Tunisie centrale.
une coupe a été faite, une coupe de croquis a permis aussi de dégager les trois unités, comme vous voyez, un lit mineur, un niveau intermédiaire, une zone et un lit exceptionnel, ce qu'on appelle zone exceptionnelle, bien lit exceptionnel. Donc, dès le début, j'avance que le sol est du sable riche en argile. Pour la cartographie, donc comme c'était en deuxième, la cartographie a été faite en deux reprises. Une carte avant les années 69 et une carte après les années 69, c'est-à-dire qui colle avec les inondations qu'a connues la Tunisie et qui a envahi la Tunisie et éventuellement la Tunisie centrale. La carte montre qu'il y a une nette différence entre les deux, à savoir que le cours de l'Oued al-Atf qui s'en va parallèlement avec le système Dra-Choukouf n'est plus après les inondations à 69. Il s'est effondré, il s'est sapé, on ne le voit plus. Donc on passe directement à l'Oued el-Faka, ce qu'on appelle un captage par déversement. Donc un changement brutal qui fait un angle 90 avec l'ancienne trajectoire. Et l'apparition, bien évidemment, d'une vallée dite vallée fossile. Comme vous voyez, barré. Donc, vous voyez, barré, il est devenu comme étant une terrasse cultivée. Donc, on le voit dans le second, la carte qui est de synthèse, qui présente l'actuelle situation de l'Oued el-Faka, qui s'allonge directement, qui est l'exutoire principal maintenant de l'Oued al-Alam, et l'apparition d'une terrasse cultivée que vous voyez en vert, en couleur verte. Donc l'ancienne trajectoire de l'Atf est devenue maintenant une terrasse cultivée qu'on utilise pour l'agriculture familiale. Ça, c'est très important pour dire qu'il y a un captage par déversement lié à un changement brutal d'une vitesse cinétique de l'eau abondante, et ceci, ça a été marqué pendant les années 70 et éventuellement, précisément, pendant les inondations de 69, d'octobre 69. Là, je reviens maintenant pour dire que la zone, donc c'est une fois, donc une autre carte, le maintenant de synthèse, qui montrant l'apparition d'une vallée fossile. Toujours actuellement, donc c'est une carte actuelle, donc c'est tirée de Google Earth, montrant aussi bien donc la nouvelle trajectoire de l'Oued el-Faka et l'ancienne trajectoire qui est erronée, qui est sapée et effondrée. Puis la granulométrie, maintenant je passe à la granulométrie et la géochimie. Donc une étude de granulométrie a été faite. Un minute, s'il vous plaît. Ok. Une étude granulométrique a été faite par moi-même et qui montre que l'ensemble des échantillons sont très riches en sable. Donc, ils sont classés entre E1 et E5 dans la zone dite vallée fossile, montrant qu'il s'agit d'éléments très mal laités, très mal stratifiés, très mal laités et riches en sable. De même pour la géochimie, montrant que les échantillons pris sont très riches en éléments minéraux, c'est-à-dire en azote, en sodium, en magnésium, etc. Donc, l'ensemble des échantillons sont très riches en éléments minéraux. Voilà, en discussion. Donc, l'application de la méthode hydrogéomorphologique dans la zone d'étude a montré l'existence de 3 unités. Donc, c'est que cette méthode est valide pour la Tunisie centrale. 2. L'apparition d'une nouvelle trajectoire de l'Oued el-Faka par ce qu'on appelle captage par déversement a été trouvée. Troisièmement, donc l'Oued el-Faka est devenu une nouvelle exutoire, donc une nouvelle trajectoire et une nouvelle trajectoire de l'Oued el-Alam après les années 69. Puis le domaine, la zone est attaquée par une forte érosion hydrique et la morphodynamique actuelle est très active. Et vers la fin, l'apparition des apports latéraux issus des abords des terrasses très mal conservées a été marquée. Dans la partie en conclusion, je mets l'accent sur l'importance de l'érosion dans la zone d'étude.
Et puis rappeler de l'importance aussi de l'aménagement hydraulique en amont pour éviter ce qu'on appelle cette communication entre amont-aval en termes hydriques et géochimiques, aménager davantage les anciens aménagements, à savoir le barrage de Nabhena et les lacs collinaires, et puis éventuellement faire une nouvelle stratégie de contrôle, de conservation d'eau et sol dans la zone d'étude, dans la zone et plus précisément dans la région de Kurwani, qui reste très vulnérable à l'érosion hydrique et une zone qui marque la Tunisie en termes d'érosion. Et merci pour votre attention. Merci à vous. Dernière communication, Shadia Riahi. Hello everyone, I'm Shadia Riahi. I'm a PhD student from okay. Hello everyone, I'm Shadia Riahi. I'm a PhD student in the Faculty of Science of Bizerte, University of Carthage. Today I will present some of my results, hydrochemistry of alluvial aquifer of Matter Plain, northeastern of Tunisia. Our outline, it will be introduction, study area, materials and methods, results and discussion, and finally, conclusion. The alluvial aquifer of Matter Plain, northeastern Tunisia suffer from several factors like influence of agricultural activities and the salinity of Eshkol Lake. Matter Plain aquifer have been used intensively during decades to meet the growing needs to the agriculture activities, human activities, irrigation, fertilizer uses cause the decrease of the quality of the groundwater of the alluvial aquifer of Matter Plain. This work aims to characterize the main geochemical controlling the quality groundwater of Matter Plain alluvial aquifer and its suitability for irrigation purposes. Study area. Matter Plain is located in Bizerte region in the northeastern of Tunisia and has a surface area of 260 square kilometer and the vast Eshkol catchment. The climate is typically Mediterranean. For geological setting, Matter Plain cover different stratigraphic units ranging from Triassic to Quaternary. The stratigraphic sequence primarily consists of carbonate formation, which characterize the tertiary deposit of Eshkol mountain, and the Matter Plain outcrops prior to Quaternary are found only on the three companion hills of Sidi Manbark, Matter, and Ras Lain. Miocene is mainly developed in the east of Matter Plain and the north of Eshkol Lake, and it is composed of gypsum, gypsum and marl. The Quaternary is essentially formed by recent alluvium. We have two alluvial aquifer, aged Quaternary, and deep aquifer is located in the companion limestone. The two aquifers are connected, so we have here one hydrogeological unit. Materials and methods. 32 groundwater samples from the boreholes were collected in November 2019. The samples were measured and placed parameters and measured ions following the quality procedures. The analyzed results were further interpreted using geochemical plots, ionic ratio, water quality indices.
In laboratory, we have used tetrametric method, ionic chromatography, and drying and weighing methods. For calculation, we have used those equation of sodium soluble percentage, SSP, sodium absorption ratio, SAR, percent sodium Na, magnesium hazard ratio, MHR, Haley ratio, KR, permeability index, PI. Result and discussion. pH value within the groundwater ranged from 6.2 to 7.9. The saturation index reflects that calcite has oversaturated thanks to availability of Ca2 plus HCO3 ions. Spatial distribution of groundwater salinity highlights the location of the high level of salinity next to Eshkol Lake and the center of the plain results of surface water infiltrations. The electrical conductivity was 962 micros per centimeter and better. So sodium absorption ratio SAR was average 6.94%, sodium average 55, magnesium hazard ratio average 38. The value of these indices and ratio show that most of the groundwater is suitable for irrigation use, except for the sodium soluble percentage SSP Kelly ratio. The average was 1.34. Permeability PI average was 99, which indicates that these samples are unsuitable for irrigation usage. For conclusion, the alluvial aquifer of Matter Plain 101, the important aquifer in Tunisia, is affected by pollution and high salinity, which will affect the society economy of the region, and it can affect the socio-economy of the northeastern Tunisia. This type of study can be useful for regions who is a witness of water stress. Tunisia, all the Arabian countries, and almost all countries around the globe are subject to a profound water resources management problem, and this kind of research can help decision makers to take the right decision in right time. Thanks for attention. Merci beaucoup. Nous avons utilisé tout le temps à disposition pour les présentations, mais vous avez un peu la place un peu. Donc, ce que nous vous proposons, c'est si vous avez des questions à poser, on peut les faire pendant la pause café. Je vais déjà commencer, alors j'espère que vous avez encore quelque chose. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. سمح بضيف. Non, j'ai pas fait attention que